Hi guys! Welcome sa ASIC9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Senior High School Pre-Calculus. So, natapos na natin yung circle, yung parabola, at saka yung ellipse sa conic sections. No? And kung napanood nyo itong series na ito from the start, ang sabi ko sa inyo kaya siya conic sections kasi intersection siya ng cones at saka ng isang plane. For example, yung nakikita niyo sa screen niyo, this is an ellipse. No? This is an intersection of the yellow plane and the red cone. Now, pwede rin yan maging circle, no? Pag parallel yung plane natin sa XY plane. Pwede rin siyang maging parabola. Okay? So, parabola siya. And yung lesson natin starting now ay yung hyperbola. Kung makikita nyo yung intersection ng plane tsaka ng cone ay may dalawang branches, no? So, para magkahiwalay siya na graph. Pero isang graph lang yan. Yan yung tinatawag natin na hyperbola. Now, this is an example of a graph of hyperbola. Ito lang parts na to, yung dalawang yan. Yung iba para yan sa definition at derivation later. Now, kung babalikan natin yung definition ng ellipse, an ellipse is a set of all points in a plane such that the sum of the distance from each point to two fixed points is constant. And kung napanood yung ellipse natin na series, no, ang fixed points na sinasabi doon na yung foci, no? Very similar dyan yung definition ng hyperbola. Papalitan lang natin yung sum ng difference. Magiging hyperbola na siya. So, a hyperbola is a set of all points in a plane such that the difference of the distances from each point to two fixed points is constant. Dito naman yung ating fixed points at katulad sa ellipse, meron tayong tinatawag na focus. Or since dalawa sila, foci yan. And kagaya ng ellipse, meron na tayong vertex. This is V1 and V2. And sinasabi niya na lahat ng points sa hyperbola, yung difference ng distances from each point to two fixed points or to the two foci is constant. So, if I take this point here, at meron akong distance dito, this is the distance to one of the foci. I call it D1. And I have another distance here, D2. Then D1 minus D2 is constant. So, whatever that K is, i-derive natin yan sa susunod na video. No? Ibig sabihin, if I take another point here, one more point here, and at meron akong distance dito and another distance here na D1 dito din, pareho lang yung difference nila nung nauna kanina. And if I take also a point here and meron akong distance papunta sa dalawang foci, yung difference noon ay same lang dun sa differences nung dalawa kanina. So palaging pareho yung difference. Of course, pag sinabi natin difference ay gagawin na lang natin siyang positive, no? Although pwede natin lagyan ng absolute value later. So, iba minus lang natin yung mas maliit sa mas malaki para siya maging positive. No? Although the details of that we will discuss in the next video. Okay, so yan lang for now. Ang susunod na video ay derivation ng equation ng hyperbola. So, I suggest that you keep posted para mapanood nyo siya kasi napaka-importante siya. Para siyang derivation ng equation ng parabola. Doon magagaling yung equation natin. Alright, so maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-like nyo yung video natin and share nyo sa mga kaibigan niyo. I'll see you in the next video.